Moving on now to neighboring Tamil Nadu, where Chennai is facing its worst water crisis in recent memory. The four main reservoirs supplying the bulk of city's drinking water have completely dried up. The combined மேல தண்ணி கஷ்டம்னா என்ன பண்ணீங்கன்னு சொன்னா டேங்க் தண்ணி தான்ப்பா வெள்ளிக்கிழமை தண்ணி வருதுன்னு வச்சுக்க சனிக்கிழமை வருது ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது திங்கக்கிழமை வரும் மே மாசத்துல Water has run out of taps, reservoirs are bone dry. Residents are struggling, relying completely on water tankers. பெரிய சண்டை பார்க்கலாம் புதுசாக அதெல்லாம் எனக்கு புதுசாக தான் இருந்தது அந்த ஃபைட்டுன்றது அங்கே ரொம்ப புதுசாக அந்த தண்ணிக்கு சண்டை போட்டு நான் அந்த நடு ரோட்டில் நின்று சண்டை போடுறது நான் பார்க்குறேன். ஈவன் ஸ்டார்டிங்கில் நான் பேச யோசித்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் ஆச்சுன்னா நானும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு அது பழகிடுச்சு. பிகாஸ் எனக்கு தண்ணி வேணும். நல்லா அறிமுகமான கூட பிரச்சனை இதுவாகிடும். நீ என்ன நான் என்ன அப்படின்னு பேசுவோம். நாங்கள் நல்லா பழகிருந்தா கூட அந்த தண்ணிக்குன்னு வர சொல்ல 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம் வரும். அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் தண்ணிக்கு. அப்போ வந்து ரோட்டில் லாரி போனால் அந்த லாரி மடக்கி அந்த லாரிக்காரனை அடித்து கூட நாங்கள் தண்ணி பிடிங்க இருக்கிறோம். Because there's no rains, the groundwater levels have gone so low that there's no water coming through the bore wells right now. The escalating drama in Chennai finally alerted urban dwellers to a crisis that had been brewing in rural southern India. For the past decade, the mighty Cauvery River had been running dry. It took just 2 years of drought and extreme temperatures to impact South India's major cities. But rural people have been on the front line of water scarcity for years. ரொம்ப வேதனைப்பட வேண்டியிருக்கு. ஊரே பாலைவனம் மாதிரி கிடக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். ரொம்ப வேதனையும் இருக்குது. இருக்கிறத விட செத்துவிட்டா பேலாம்னு வருது. Sadhguru is not the sort of guru that stays quietly back in his ashram. He has been in the public arena for decades. A vocal, irreverent, practical and modern guru. He has been celebrated for teaching India's yogic wisdom to people from all over the world. People are asking me all over, Sadhguru, why Kaveri? Why are you doing this? You should be teaching people, you should be making people meditate, why are you doing this? I am asking you, what bigger disaster are you waiting for? It's with his position of public influence and support that Sadhguru has undertaken a 12-year commitment to revive the Kaveri. Let's make this happen. So at this stage in my life, I shouldn't be taking 12-year projects. I shouldn't even be buying maybe unripe bananas. But here I am committed to 12-year project. See, the day when we understand river has a life, then management would be easier. If my generation and my next generation does this job, I would say that is the greatest contribution we are doing, giving to the globe by addressing the global warming, at the same time ensuring water to our children. Kaveri is not just one 800-kilometer long stretch of water. It's a complex and interconnected system of water sources that create and sustain an entire water system called the Cauvery River Basin. Originating in the water-rich Western Ghats, the river meanders its way to the Bay of Bengal through the agriculturally fertile states of Karnataka and Tamil Nadu. Most of the water in the river relies on monsoon rains. When the rain was coming down in 140 days, it was easy to preserve this water for 365 days. But today, our rain is happening largely in 40 to 75 days. This is one of the problems we are facing. The entire system now is boiled down to think about climate change. The micro-hydroclimatic region, what we had earlier days, is totally absent. If there is 2 consecutive monsoon failures, what you will face is not going to be pretty at all. It's going to be a great disaster. This year, we clocked for the year about 315 inches.
which is the highest rainfall ever. There was a lot of water, but when the rain stopped, everything went dry. Cauvery Calling's plan to revive the river and its precious water is to put the land back under shade. Trees play a crucial, if hidden, role in the ecology of a river system. But for them to play that role, they actually need to be there. A staggering 87% of the Kaveri Basin's native forests have been cut down. I am devising something that'll help people to live well with the river, rather than living in such a way that your efforts to live well will destroy the very source of your life. Cauvery Calling is inspiring a people's movement to save the river. This is not a one-day rally, this is 12 years. Let's keep the spirit up. This is a question of life and death for millions. But first, people need to understand the problem. Riding motorcycles over 3,000 kilometers along the Kaveri Basin area, Sadhguru's priority is to create a wave of awareness and understanding. If we don't do this one thing, the future generations will look upon us with resentment, not with respect. That's for sure. Because as a generation of people, we have caused the maximum damage. There is a major reason why the river is running out of water. India is the largest extractor of groundwater in the world, taking almost 3 times more than China, despite having a similar population. In the Kaveri River Basin, underground water extraction is in a critical category at 90% annually. Any river basin, if it is getting dried up, means this is because of not managing the groundwater table also. We used to get a lot of surface water flow. Now, the reverse process is happening. The main agricultural crops in the Kaveri River Basin are rice paddy and sugarcane. Short-term monocrops like these are extremely water-intensive. 1 kg of rice requires 2,500 liters of water on average. The river is competing with the farmers for the same water. As there is a problem, there are solutions. Solutions are not impossible solutions. They are very much possible. If we have 242 crore saplings planted, in 12 to 15 years' time, you will see the results in a big way. Networks of deep-rooted trees help capture rainwater by making the soil permeable and porous, allowing rainwater to percolate, add micronutrients, and finally, recharge the groundwater zone. While the catchment is dominated by monoculture plantation, the river or stream can sustain the water only for 6 to 8 months. Now this also gets reflected in the livelihood of the farmers. Wherever the people have the shortage of water, they can grow only one crop in a year. எங்கள் அப்பா காலத்தில் வந்து 2 டைம் 3 டைம்லாம் போட்டாங்க. தாத்தாலாம் 3 டைம் போட்டாங்க. இப்போ வந்து 1 டைம் தான் பண்ணுறோம். Today, farmers can't rely upon how their ancestors have farmed, because the conditions have fundamentally changed. This village in the Mandya district of Karnataka has grown sugarcane for hundreds of years. It lies just 15 kilometers from the Kaveri River. 2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದಿಂದಗಡೆ ರೈಟು ಕಬ್ಬನ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 1400 1600 ಇತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಾರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ 1100 1200, ಈ ವರ್ಷ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಕಬ್ಬು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಉಪ್ಪು ಬೂದಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬೂದಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರ. For some members of this village, there was only one way out. 15 farmers committed suicide in the past year and a half. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ತಾನೆ ಅದೇ, ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅವ್ರೆ ರೈತರು. ದಿನ ಎದ್ದೆ ಇವತ್ತಲ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವನು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವನು, ಹಿಂಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಕೂಡ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅವರು ವಿಷ ಕುಡಿಸೋತೋದ್ರು ಅವರು. Reforestation of the Kaveri River Basin, all 82,000 square kilometers of it, relies upon tens of millions of farmers who own the land. Farmers just like these. Restoring green cover is not just impractical, it is totally unfeasible, unless it's profitable for the farmer.
This Tamil Nadu farm converted to tree-based agriculture or agroforestry 10 years ago. பிரதான பயிர் வந்து தென்னை பண்ணியிருக்கோம். தென்னையில் வந்து ஊடு பயிராக பல பயிர் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து மிளகு, ஜாதிக்காய், வாழை, டிம்பர் வேல்யூ ட்ரீஸ், மஞ்சள், சேனைக்கிழங்கு, சாத்துக்குடி, ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது இந்த மரப்பயிர். This is an economic plan. This is extremely lucrative for the farmer. And in 5 to 7 years, his income could go up anywhere between 300 to 800%. ஸோ மற்ற பயிர்கள் மூலமாகவும் இன்கம் வருது, இதுவும் இன்கம் வருது. ஸோ நிறைய வகையில் வருமானம் வருங்கிறது ஒரு கண் எதிர வந்து அது நிரூபித்ததுனால நிறைய விவசாயிகள் வந்து இதில் ஆர்வமாகி அவங்களும் வந்து அவங்களோட ஃபார்மில் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. In this farmer's story lies the heart of the plan to reforest the Kaveri River basin, to marry economics with ecology as the only practical solution to restore the ecology of the river basin. When I was a part of launching this decade of action for water by United Nations, at that time I discussed with a few experts there. All of them said, Sadhguru, this is a fantastic plan. If you can implement it, this is it, this is a way out. Cauvery Calling is running a unique crowdfunding campaign. The public are being asked to support farmers by sponsoring tree saplings, and interested farmers are being asked to plant them on their own land. Even children are breaking their piggy banks and donating to this wonderful cause. இன்றைக்கு வந்து 5 லட்சம் செக் அவருக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம். It is only by looking at the people's support that we have that the state governments respond the way they respond, because they know the reach is so wide. The challenge is to get farmers on board, because there is a minimum 5 years before the trees become profitable. People who have the land, the time and the energy to plant and grow these trees are the farmers. So the real scale is to convince the farmers to plant these trees. So in terms of scale of operation, this is something of a scale that I've never heard happened in the country. Tree-based agriculture is a game changer for India's debt-ridden farmers. But many farmers know virtually nothing about it. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ. To show farmers the possibilities of tree crops cultivation, Sadhguru has inspired a team of 300 plus volunteers to dedicate themselves to India's rivers. We are flagging off these 28 vehicles, which will touch 4,850 villages in the next month, educating farmers about the benefits of agroforestry. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಥ ಲಾಭನ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಲಾಭಾಂಶ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. NGO Project Green Hands has been running tree-based agriculture trainings for farmers in Tamil Nadu since 2008. We have planted the agroforestry trees with farmers, with more than 70,000 farmers in Tamil Nadu in the last 12 years. So what we are trying to do is to scale up the whole program in such a way that no farmer is not interested to do it. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಇವಾಗಲೇ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಏಕತರನಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕು. Senthil converted his paddy farm to tree crops 10 years ago. இந்த அக்ரோஃபாரஸ்ட்ரி, அதாவது மரப்பயிரோடு கூடிய பணப்பயிர் விவசாயம் பண்ற போது தான் என்னுடைய முழுமையான வெற்றி அங்கே தான் வந்தது. Now he helps other farmers by showing them how he did it. There will be substantial amount of benefits occurring to the farmers. It will also benefit the entire society, because there is a huge amount of water that can be saved, which can be used for other efficient uses. கடுமையான வறட்சி இருந்தப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1200 அடியில் போரில் தண்ணி இல்லை, சுற்று வட்டார பகுதியிலையும் எங்கேயுமே தண்ணி இல்லாத மாதிரி ஒரு நிலை வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி மினிமம் வாட்டர் நாங்கள் கொடுத்துட்டே இருந்தோம். அப்போ வந்து இந்த மூடாக்கு வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வேலை செஞ்சதை கண்கூடாக பார்த்தோம்.
ரொம்ப பிரமாதமாக நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அந்த மினிமம் வாட்டர்லேயே. This climate of extremes, you have so much of rainfall or you have drought. So trees can face these conditions in a better manner. So trees in the farm systems provide resilience to agriculture. This rice wheat eating has come not because it's our cultural phenomena. This has happened only because whatever in their wisdom at that time, they gave support price only for rice, wheat and sugarcane. So these three crops grew. So we've been pushing for this, that millet should get this support. For the first time, the central government announced minimum support price for millets. Millets are referred to as wonder cereals because they are more healthier. We have to more popularize it so that, people make healthy choices. Nutritionally, if you compare millets with rice, millets are higher in terms of protein, fiber and several micronutrients including iron, zinc, magnesium, etc. And also calcium. It's higher in calcium. But one good thing about millets is that this crop is drought resistant. ஓரிலை தாவரத்தோட இந்த மரங்களுடைய தலைகள் இந்த ரெண்டு சேர்ற போது கூட ஜீவாமிர்தம் நாட்டு மாட்டு மண் சாணம் இதையும் சேர்த்து விடுற போதுங்க மண்ணில் அது புலவளப்பு தன்மை வந்துடுதுங்க. All productive soils can be fertile, but not all fertile soils are productive. The fertile soils are productive only when there is adequate physical and biological activities present in the soil. Soil scientist Dr. Sarvanan is taking a soil sample from Senthil's tree farm. So only when all these three in a balance, you can expect a soil to sustain its productivity in a long run. Hello Gayatri, good morning. I have two soil samples. By comparing a soil sample taken from a neighboring monocrop farm, this organic carbon test will assess how Senthil's tree crops are impacting the soil. The chemically fertilized sample, the organic carbon content was 0.53%. Then in the case of Senthil's Agroforestry system, it was 0.75%. If you look at the figures, it may look a small difference. But even an increase of 0.1% in organic carbon, it takes a lot of addition of organic matter and proper management. It's good news for Senthil. In just 7 years, his soil has dramatically improved and crucially is retaining water. சரி, இப்போ இந்த மரத்தினால உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் வரும். அது உங்களுக்கு இப்போ அது எப்போ எந்த வருஷம் நீங்கள் அந்த வருமானத்தை எடுக்க போகிறீங்க? இந்த வருஷத்துலேயே ஆரம்பிக்க போகிறோம். இந்த வருஷத்துல என்னங்க இது இந்த மரத்தில் பெப்பர் ஏற்ற போகிறோம், மிளகு. Because most farmers can't afford to wait for so long for financial returns, Cauvery Calling is lobbying for government incentives and legislative changes to make the transition easier for farmers. இன்னொரு விவசாயி நான் பார்த்தேன், அவரும் 4000 ரெட் சாண்டர்ஸ் மரம் வச்சாங்களா 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ அவருடைய மரத்து விலை 25 கோடி லட்சம் இல்லை. இப்போ ரெட் சாண்டர்ஸ் கிளியர் பண்ணியாச்சு. நாம இதில் இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து நீங்கள் போட்டுக்கணும் தானே. உங்கள் விவசாயத்தை கூட ஒரு 10 மரம் போட்டான் பெரிய இன்சூரன்ஸுக்கு மேலே தானே இது. India imports 45,000 to 50,000 crores worth of wood every year. We can produce this wood, which is more water efficient. We need to incentivize and make sure that farmers grow the tree crop, and also they wait for 5 to 6 years. So when they start getting the fruits of the planting, the government can stop supporting them. So if they do it, we will see the large success. If we plant these 242 crore trees, we can sequester anywhere between 9 to 12 trillion liters of water. So 12 trillion liters extra, if it goes into the land, the rivers, all the 120 rivers will flow. Your lakes will be full, your wells will be full. Above all, soil will be damp most of the year, and that is what is needed. Unlike the previous 2 years, 2019 experienced a significant monsoon, ensuring that the dams are overflowing and the Kaveri is running.
But for the residents of Chennai, they can no longer expect that water will be there by the summer months. தண்ணி இல்லாமல் நம்ம இப்போ சாப்பாடு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, தண்ணி இருந்தால் ஒரு டம்ளர் சாப்பிட்டு கூட படுத்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பயம் இருந்திருக்குது எங்களுக்கு. தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். பயம் இருக்குன்னு சொல்லல, அது ரொம்ப அதிகமாக பயம் இருக்குது தண்ணி இல்லாமல் எங்களுக்கு. டு பி ஃப்ராங்க், என்னோட பிள்ளைங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது. இதான் இப்போது தண்ணியோட நிலைமை இங்கே சென்னையில் மெயினாக. This is why this 42 rupee campaign is going on. As of today, this is from 3rd of September, we have contributions for 4,27,88,961 saplings have been sponsored. நம்மளோட தோட்டத்தில் வந்து இந்த மரங்கள் அதிகமாக வச்சு வேளாண் காடுகளாக மாற்றலான்ட்டு இருக்குது. Farmers trained by Project Green Hands in Tamil Nadu have bought over 22,000 acres under permanent green cover. Cauvery Calling plans to increase this green cover to a third of the entire river basin. Shall we take this up? In this generation, we will at least give the soil and water as it was given to us by our parents, at least at that level to our children. Shall we?